berita menarik kita yang pertama adalah tentang Chloe Zhao. Star Wars, menurut satu wawancara eksklusif oleh wartawan majalah Empire yang dikendalikan dengan pengarah Chloe Zhao 2 tahun lepas di set penggambaran Eternals, Star Wars mungkin menjadi projek Chloe Zhao yang seterusnya selepas Marvel Studios Eternals, ya. So Chloe Zhao ada cakap, I have to tread very carefully with what I say here. Yes, let's just say it's a world I have so much reverence for because it was such an important part of my life. Pada masa yang sama, cinematographer bagi filem Dune, Greg Fraser, telah upkan something di Instagram dia, gambar macam dia tengah buat projek dengan Chloe Zhao, tapi lepas tu dia take it down. So yes, soalan aku kepada para panelis, pada pendapat anda, adakah pengarah Chloe Zhao, iaitu Oscar winner Best Director 2021, bakal mengarah antara filem Star Wars yang dikelolai oleh Kevin Feige, ataupun is it an episode of Jon Favreau's The Mandalorian Season 3, atau is it Robert Rodriguez The Book of Boba Fett Season 1, ataupun Deborah Chow's Kenobi Season 1, ataupun Andor Season 1. Ada banyak projek Star Wars ni nampaknya. So apakah spekulasi liar anda? Kita mulakan dengan kaki Star Wars kita, Wan Muhammad, silakan. Chloe Zhao Star Wars, apa pendapat kau? Spekulasi liar aku ada kena-mengena dengan Kathleen Kennedy kot. Kathleen Kennedy ni dia mesti suka orang yang macam ni lah, macam bukan aku nak kutuk wokeness atau apa, tapi selalunya kalau dia tengok ada representation dari segi apa-apa saja, dia akan ambil dulu because they want to tap the market. Ni aku punya spekulasi sajalah. So I have a feeling yang Kathleen Kennedy akan ambil dia, dan dia akan diletakkan di bawah kelolaan Kevin Feige sebab dia from Marvel, dia dah biasa dengan Kevin Feige, and then lepas tu if Kevin Feige come to Star Wars also akan memberikan nafas baru. So I have a feeling yang maybe the film Star Wars yang ada kena-mengena Chloe Zhao ni akan dibuat dengan Kevin Feige juga. Tapi kita tak tahu macam mana lagi. Yang bila aku cakap speculation Greg Fraser yang cinematography Dune tu up project, lepas tu dia take down balik. So I have a feeling yang ni betul-betul satu benda secret yang diorang nak jaga betul-betul lah. But itu dari segi belakang tabir punya logik lah. Kalau dari segi dia punya portfolio, iaitu dia punya cinematography dengan apa kita panggil cara Chloe Zhao ni shoot what we call that background ataupun cara shoot filem dia, aku dapat rasakan mungkin dia akan buat Andor kot. Sebab Cassian Andor masa jadi Rebellion, dia banyak pergi tempat-tempat lain tau. So bila banyak pergi tempat-tempat lain, maybe dia nak Chloe Zhao punya what we call that, punya skill untuk tunjukkan macam mana tempat tu nampak dia punya cinematography. Mesti dia pergi Alderaan ke, tapi dia pergi tempat lain ke. Tapi satu benda kau kena tahu, Wan, produksi Cassian Andor ni ataupun Andor Season 1 is based in Pinewood Studios UK. Kalau kita tengok yang cinematographer Greg Fraser ni cakap fun in LA bro. So apa yang ada dekat LA? Apa yang ada dekat LA? Kan kita tahu Jon Favreau punya studio yang besar tu, the Vault, ada dekat LA. Then is like that, berdasarkan tu, then is maybe Jon Favreau Mandalorian lah. So LA kan, fun in LA kan. So it's more good lah when you give this kind of what we call information. Tapi kenapa perlu dia kan suka yang setting yang live. Tapi mungkin nakkan dia punya ni kot, dia punya input, sebab that the thing yang Jon Favreau punya studio yang what we call that, yang boleh LED tu, is volume. not the volume, the volume, ya. The volume. The thing called the volume. Okay, the volume. I think walaupun dia adalah, kita boleh katakan fake, bukan yang benar punya, tapi mungkin dia nak Chloe Zhao punya input pun, macam mana nak nampakkan dia nampak real lagi, macam mana nak enhance lagi berdasarkan dia punya pengalaman lah. Jadi spekulasi aku macam tu lah. But I have a feeling mesti ada kena dengan Kevin Feige juga. Maybe. But when they say fun in LA, then Jon Favreau is dengan dia. Kevin Feige dah suka kerja dengan dia kan, masa Eternals. Ketika dia dapat credit NT. So I bawa dia. Aku harap dia adalah projek filem Kevin Feige diarah oleh Chloe Zhao. Apa pendapat kau, Faris, sebagai seorang kaki filem? Silakan. I think it's a film. Can you hear me? All can hear me? Sound good? Okay. I think it's a film, and I think it's Kevin Feige. And I think she is not involved with any of the series at all.
and I think is one of the Star Wars films atau Star Wars property that is produced by Kevin Feige. Now, kau tunjuk balik Clapper tadi. Wow. Okay. Clapper tadi. Now, if you show a Clapper, tak semestinya you start a movie tau. Kalau kau tengok Clapper ni, is very a basic Clapper. Kalau a film Clapper, kau akan banyak detail dengan kau punya time code, dengan kau punya studio to the very frame rate. This could be a Clapper just for like macam wardrobe test. Kau faham tak? Kalau kau buat wardrobe test, kau buat stunt test. Faham. It's like the very early stages tau. So you can hire then already. So tak semestinya this is a Clapper of film. Ini Clapper macam setakat kau buat TV series, setakat kau macam budak final year project je kan. So kalau betul-betul like a movie as big as Star Wars or Eternals or the Marvels, your Clapper is very digital, is very professional lah. Very terpinci. That's the word I was looking for. This is too basic. So I think this would be for a movie, because I don't think Chloe Zhao would turun pangkat to do a TV series. And dia takkan also turun padang lah. Kau ajak TV series macam fuck off. I'm a movie. I got movie Oscar. Why I want to do TV series? I'm a best director, bitch. 2021. Like Although bagi pendapat aku as a film director, kau nak buat a TV director is not a turun pangkat. Tapi orang kat Hollywood, dia orang have this mentality macam kalau aku buat film, aku takkan buat TV je. There's a certain schema macam tu, So it's not wrong. It's not wrong for a film director to do this one. So I think it is a Star Wars project. However, kalau Star Wars project, mesti dah at least ada some sort of announcement now. yes. So I think this is more like test screening. Kau boleh wardrobe test, kau boleh vehicle test, kau boleh apa-apa stunt test, But Chloe Zhao is there and the DP is there just to see. But I think it's a film. It's not a TV series. I don't think it's a TV series because it looks too basic, the Clapper. Okay. Untuk para penonton, jangan lupa ya bahawa bulan November nanti kita akan ada Disney Plus Day yang maybe akan reveal lagi banyak tentang projek-projek Star Wars dan Marvel yang kita tunggukan for 2022, 2023. So kalau bulan ni kita ada DC Fandom, which is next weekend. Bulan November pula is Disney Plus Day. So it's going to be an awesome back-to-back month. So Wan, apakah pendapat kau bila Faris kata it could be a movie, bukan series Mandalorian ke Andor ke? Could this be episode 10? Jangan. Kau jangan. Mana butang lift? Butang lift. Okay. Bagi pendapat aku lah, I don't know what kind of movie they're gonna do. Because now Star Wars actually dah agak macam merbak dia punya Skywalker saga. So I would leave that to them to think lah. Sebab aku tak dapat tahu apa lagi. Maybe kalau orang nak adapt KOTOR pun bagus. But I think if you want to adapt something like KOTOR, I don't think they're gonna give Chloe Zhao lah. I mean, sekarang logik lah. Dia akan bagi director yang betul-betul ada pengalaman lah nak buat KOTOR. But KOTOR is a very, what we call that, nak kata kompleks. Lepas tu cerita dia bukan pasal cerita seorang. Banyak cerita, bukan dah Revan je. Kan? So you need not saja director, tapi ada orang yang macam Kevin Feige, punya kepala otak. Oh shit, takkan Kevin Feige ambil KOTOR kot. Damn. Okay. Awesome. So bagi aku, kita tak tahu apa lagi lah. Aku tak main spekulate. Tapi berdasarkan apa yang Ferry cakap pasal Clapper tu, then suddenly I think it makes sense lah. Sebab itu bukan Clapper yang professional ataupun digital punya yang terperinci. And then maybe juga salah satu aku rasa yang aku mungkin salah anggap, sebab kalau dia kata fan LA, tak semestinya dia guna studio Jon Favreau tu, tahu tak? Jon Favreau punya studio tak semestinya dia gunakan hanya untuk Mandalorian. Betul juga. Mungkin untuk benda lain nak screen test apa kan. Sebab benda tu saja macam satu teknologi yang orang boleh akses. So siapa saja boleh akses. So I would love to see surprise apa yang Chloe Zhao boleh buat. Aku tak tengok lagi filem dia ni yang first yang menang tu. Nomadland jugalah. Nomadland ada kena cari bro. DC Plus. DC Plus ada. Okay. Ada. Silakan. I think can I say something? Yeah, sure. Aku masih berpegang yang it's still a film lah. But if dia buat TV series, I think it will be Mandalorian. Kalau kau tengok style Mandalorian, dia pengarah dia alternate, tukar-tukar kan. Kenobi, dia bercau semua. Betul. And Robert Rodriguez is, I think all episodes as well kan. Boba Fett, yeah. Semua dia buat kan. So tak apa. So kalau nak Andor, there's no news. It's just like very pre-production, early news. And then I think kalau lah TV series,
which I don't think so. I think it would be Mandalorian lah, sebab dia alternate. So bagilah dia last episode ke episode 9 ke whatever lah, you know. Rasanya diorang Disney gunakan siri-siri live action ni sebagai macam playtest tau. Nak tengok kau boleh buat Star Wars ke tak. So dia bagi macam dia boracau 1-2 episod dalam season 2 Mandalorian, terus upgrade. Kau dapat satu season kau sendiri, nah ambil kau buat. You know, it's the same with Robert Rodriguez lah. He did one episode and then now he gets his own series. So aku rasa ni pun macam screen test nak tengok boleh tak, you know, Chloe Zhao ni masuk dalam dunia Star Wars. Apa pendapat korang? I think for her it's not a test because I still berpegang that it's a movie. As far as testing her, I don't think she needs to be tested because aku dah menang Oscar. I really don't think she needs to be tested. But that one is just my anggapan lah, my assumption that kalau lah dia buat TV series, dia this one. But I still stick to my pendapat that it's a film, and apa yang Greg Fraser post tu pun is just, you know, can be a test or anything lah. I mean, kalau korang ingat lah Ant-Man kan dulu Edgar Wright ada post gambar test seperti Porat dengan tu, those kind of test lah. There can be a lot of tests. They can be that, they can be wardrobe test, they can be casting test, they can be special effect test. Tapi the director and the cinematographer is there lah. Tu je. Betul. So sama-sama kita nantikan Disney Plus Day bulan November nanti untuk more news about Chloe Zhao Star Wars. Wan, kau ada apa-apa lagi? Aku nak pergi komen dah ni. Aku ada satu benda, maybe aku disagree dengan Faris lah. Walaupun Faris cakap dia tak payah kena test, tapi bagi pendapat aku lah, aku rasa sejak Kathleen Kennedy F up everything, I think Dave Filoni dengan George Lucas ataupun Jon Favreau, maybe in a sense dia jadi macam batu pengukur tau. Dia kata tak semestinya orang yang pandai director macam J.J. Abrams ataupun Rian Johnson boleh tahu pasal Star Wars. Sebab Star Wars ni, kalau nak kata bagi aku seorang fan Star Wars lah, kau kena balance antara cara kau buat cerita dengan fandom punya expectation tau. So dia nak tahu juga, maybe dia akan buat yang bagi Mandalorian, yang satu-satu director ni memang untuk test, indirectly untuk test, supaya tengok Muhammad ni boleh tak kena dengan Star Wars punya psyche punya cara. So maybe Chloe Zhao ni walaupun dia best director ke apa, tetap kena subconsciously kena test. Mesti ambil kau try ni dulu. Sebab Star Wars ni pelik. Kadang-kadang kau salah deep je, lepas tu terus kita orang nak bakar panggung. Amin maksud aku boycott ke apa, bukan bakar panggung tu ganas sangat tu. Itu peminat filem Hindustan ya, Rajinikanth. Okay guys, so dengan itu aku ada 6 komen terpilih. Kita akan mulakan dengan komen pertama. Akan ada sambungan ke untuk Star Wars movie Rise of the Skywalker? Tolong jangan sambungkan. Tak payahlah. Kau bagi lagi 10-11 tahun. Biar pelakon Rey tu dah berumur 40-an ke 50-an 60-an, you know, pelakon Finn, Poe Dameron semua dah tua bangka, lepas tu baru kau reboot ataupun kau restart dengan episode 10. So kita watak-watak tu kira nak bagi banner tu, okay, the next generation je. Kenapa tu? Wan nampak macam tak nak langsung kan. Biar dia orang mati dalam first frame. Rey, Finn dengan Poe datang, lepas tu awaklah hero terbaru. Lepas tu dia orang mati. Bye-bye. Okay guys, so seterusnya Muhammad Hazim bertanya, adakah projek Chloe Zhao Star Wars ini will be better than Eternals? Atau projek aku tak tahu tu. I mean right now Kevin Feige and the Marvel Parliament semua hype gila. Every time cakap dengan press, Eternals is the best MCU movie. Aku macam tak boleh percaya until I actually watch it with my own eyes lah. Yes, so sama-sama kita nantikan. Wan? Kau tahu, sorry menyimpang. Tahu tak kenapa dia kena cakap macam tu? Eternal is the best movie. Sebab wartawan sebenarnya kalau otak dia orang kan Spider-Man. So dia kata Eternal lah dekat. Guys, Eternals dulu ya. Dalam kepala otak dia nak set dulu. Okay, korang semua Eternal bukan Spider-Man. Okay. Yeah, definitely. Okay, soalan seterusnya daripada Syafullah Alias. Dia bertanya, macam mana pula dengan projek Star Wars oleh Patty Jenkins dan Taika Waititi? Aku rasa masa marketing untuk Free Guy hari tu, Taika mengatakan yang sekarang dia baru mula dengan skrip. It's still at script stage lah. Patty Jenkins pula tak dengar apa-apa. Sejak Disney Investor Day daripada bulan Disember lepas, it's been fucking 10 months man. Tak dengar apa-apa tu. Especially lepas Wonder Woman 1984 tak dengar apa-apa sia. So harap projek Rogue Squadron tu still on lah, pasal
Rogue Squadron ada banyak watak-watak yang fans-fans tegar Star Wars looking forward to. Rogue Squadron was based on a book or based on a game or something like that? It, multiple book, comic, games. So it has a lot of history. It has a lot of characters that people are looking forward to. So Patty Jenkins, please don't fuck it up. Bro, aku rasa dia kena tapis lah bro. Penapis tepung director masuk, dia dah keluar. Tapi senyap cepat lu. Sebab kalau dia orang umum kata Jenkins keluar, nanti semua orang nanti terbakar Twitter. Kenapa director perempuan yang direct Wonder Woman dikeluarkan? Ini tidak bagus. Mana diversity? Dia nak elak benda tu. Dia biar lu bro. Nanti bila dah okey semua kan. Oh by the way, Rogue Squadron ada director baru. Amin. Syukur. Okay, komen seterusnya adalah daripada Lucy Ons bertanya, Chloe Zhao ni pure Korean or American Asian? Jawapan sebenarnya, Chloe Zhao, original name Zhao Ting, born March 31st, 1982 in Beijing, China, is a Chinese filmmaker who was known for absorbing and closely observed movies about journeys of self-discovery set in the American West. Her films delve into rarely explored strata of American society. So dia adalah pengarah daripada Beijing, China, bukan daripada Korea ataupun American born Chinese. Seterusnya Muhammad Hazim bertanya soalan pedas. What if Star Wars will be rebooted by Kevin Feige? Yeah, aku harap menjadi. Kau jangan ni. Pendapat korang, silakan. It's a fantastic idea actually. Sebab aku tengah imagine, that's why aku senyap je kan. Please lah. I think Kevin Feige would do good lah. You know, but one thing I would expect Kevin Feige to do is bring whatever formula he has been successful with Marvel into Star Wars. In terms of dia punya trope lah, in terms dia punya where the character is going and everything. He's going to bring it into Star Wars because I think Kevin Feige, since aku tengok the last few Marvel movies, Shang-Chi and Black Widow, you know, sama je style dia. It's just the same. Just dia punya intipati dia lain, you know. And paling glaring is, you know, bila kau punya Marvel villain tak develop langsung lah, you know. Betul. You go Black Widow pun sama. So if Kevin Feige brings the same kind of formula to Star Wars, will people gonna accept or not? So it's that's kind of important. Dangerous. That's quite important lah. So it's quite dangerous juga lah. Exciting and dangerous. Nanti dia macam, apa sah Star Wars nampak macam theme park ride je ni? Apa sah banyak sangat lighting? Colour dia gila babi. Apa ada banyak Jojo bodoh ni? So itulah. Seterusnya Amin Nazmi mentrolkan Star Wars series. Alur jalan cerita dia berkait ke dengan Star Wars movie? Jawapan dia yes. Semua Star Wars series, animasi ke live action ke, berkaitan dengan Star Wars timeline. So kau boleh find out more dekat Star Wars fandom wiki. So yes, that's it. Kecuali Star Wars Vision, tu je. Ya, kecuali Star Wars Vision which is not canon. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.